Welcome to Behind the Build with Tanuja. We have two eminent founders from myEthnix. We have Mrs. Sonia Ray Bhattacharya and Mr. Jyotirindra Ghosh. Over to you, Sonia. As I know that myEthnix is your own pet brand and you started your journey some 3 years back from now. Absolutely. You have completed 3 years in the business and you specialize in ethnic apparels. Yeah. And mostly these apparels are handmade and very hand chosen, I must say. So I would like to understand what inspired you to start this journey and from a journey of a corporate life to this particular journey that you have started as an entrepreneur. If you could share with us. First of all, I'd like to thank you. Thank you, Tanuja, for inviting me to the show. It's a very vibrant one. And now coming to the story of myEthnix, the brand started its journey in 2023. Previous to that, I was into corporate, as Tanuja rightly said. I was in the banking primarily for more than 10 years. But the calling of my passion always was with me. আমি ছোট থেকে একটু ক্রিয়েটিভ ছিলাম, আমি আঁকতে ভালোবাসতাম, and I wanted to pursue the creative career as well. I left my job. I did a course on fashion designing and a course on fine arts. Thereafter, I started the brand myEthnix. It was launched in October 2023. I started with the website, that's the online store of myEthnix, www.myethnix.in. আমাদের যেটা অ্যাপারেল আছে, দিস আর এথনিক ওয়্যার, মেন অ্যান্ড ওয়েমেন এথনিক ওয়্যার। আমাদের বিশেষত্ব যেটা অ্যাপারেলে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ দ্য আইটেমস, অল আইটেমস আর হ্যান্ডক্রাফটেড, মানে আইদার সেটা হ্যান্ড পেন্টেড অথবা হ্যান্ড এমব্রয়ডারিড অথবা হ্যান্ড ওভেন। সো এভরি আইটেম অফ myEthnix হ্যাজ আ সোল. It is just not from a machine to the customer's place. It is always with some human touch, with some human element, and that makes each and every product unique. মানে আমি যদি ফার্স্ট ইজ আ ডিজাইনার ওয়্যার, সো প্রত্যেকটা জামার সেপারেট ডিজাইন রয়েছে। সেকেন্ডলি, প্রত্যেকটা ডিজাইনের মধ্যেও একজন হাতে করছে, তার মানে কি ইট ইজ ইউনিক। সো ওয়েন ইউ ওয়্যার আ myEthnix attire, you wear something that is unique, which is not with anyone else. Now at the moment, from 2023 to 2024, we had been online only. 24-এ আমি কিছু exhibitions attend করেছি. Out of them, one was in Italy. I've been to Italy in the exhibition of Artigiani in Fiera. It is one of the largest exhibition in the world for the artisans. This was supported by the Ministry of SME. That is, it's a very proud moment for myEthnix to represent India amongst all other countries. So আমি যখন এখান থেকে গেছিলাম বেঙ্গল থেকে, I took Bengal items like কাঁথা স্টিচ, মুর্শিদাবাদের বাটিক প্রিন্টের কাজ, which actually flew off the shelf. So when you started your journey in 2024, you were mostly operating on online mode. And in 2025, you decided to move on to hybrid mode. So you have your online presence as well as you have a workshop from where you operate. So while moving on to this hybrid mode, where I understand there is a lot of stock keeping and you are also largely dependent on artisans because your stock is mostly handmade. So what kind of challenges you faced when you moved to this hybrid mode? When I started my journey online, I was operating. মানে আমার বাড়ি থেকে I was operating, and whoever used to order, I used to ship the order from my place. But aste when I found that there's a surge in demand, then I wanted to get into a brick and mortar store or a workshop. আমাদের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো হচ্ছে, যেগুলো মোস্টলি গ্রাম বাংলায় হচ্ছে, we are going to the villages of Bengal and we are sourcing from the weavers, from the artisans. So there is a huge time given for supply chain as well as for sourcing the product. That is the time I faced the challenge. I also wanted to grow, and I understood that doing it alone is not easy. So I joined hand with my senior from my school, my friend Jyotirindra Ghosh, and thereafter we started taking over the myEthnix journey together. Today at this point of time, we have two brands. One is myEthnix and other is the sister concern or brother concern, you can say, My Home Linen, which is a home linen brand. And myEthnix part is mostly taken care of by me, and My Home Linen brand is entirely taken care of by my friend Jyotirindra Ghosh. We do the sourcing together, and we also do the sales and promotions together.
এবার আমরা আপনার সাথে একটু কথা বলে নেব। ইউ ওয়্যার আ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এবং তারপর ইউ হ্যাড আ লার্জ স্টিন্ট ইন দ্য ইউএস ইন দ্য রোল অফ অ্যান আইটি ইঞ্জিনিয়ার। সেখান থেকে এই ট্রানজিশন টু myEthnix। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। তো আমাদের মধ্যে অনেকেই জানতে চাইবে যে একটা আইটি টেক সাকসেসফুল ক্যারিয়ার ছিল আপনার, সেটা ছেড়ে আপনি একটা অ্যাপারেল ব্র্যান্ডে দেশে ফিরে এসেছেন। তো এটা কি জাস্ট আউট অফ প্যাশন নাকি অন্য অব্লিগেশনও আপনার ছিল? Well, thank you very much for giving me opportunity to speak here in this channel. প্রথমে আমি বলবো, yes, it was a very much challenge to come back from IT to textile, a complete different industry. It's a product-oriented industry, it's a service-oriented industry. But since my background is in textiles, so back of the mind আমার কখনো একটা ছিল যে যদি আমার নিজের কিছু একটা হয় তাহলে বড় ভালো হয়। ইন দ্যাট রিগার্ডস আমি চাকরি ছাড়ার পরে কিছুদিন এক্সপোর্টস নিয়ে গিয়েছিলাম, বিকজ আই হ্যাড দ্যাট কানেকশন আউটসাইড। তো আমি এক্সপোর্টস করি। তারপরেও দেখলাম যে যেটা উনি বললেন, যে সোনিয়া যেটা বললেন, যে কোথাও না কোথাও একটা লোকেশন, মানে একটা পার্মানেন্ট লোকেশন দরকার হয়, বিকজ ইট গেইনস a trust with the buyers. That okay, online is fine, but online is a face. But online is not always your location, your trust, where you actually do the things. সেখানে আমরা দুজনে we are in unison, same thought process, যে হ্যাঁ একটা কিছু পার্টিকুলার জায়গায় থেকে সেখান থেকে বানানো। So in that regards, based on our means, we will say our qualities are complementary. Sourcing bolun, procurement bolun, production, obviously she takes care of the production, designing part, কোন ডিজাইনিংটা চলবে। দ্যাটস গ্রেট, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। সো সোনিয়া, তোমার ফিউচার প্ল্যানসটা যদি একটু বলো, মানে হোয়াট আফটার দিস? আমরা initially, as I told you, যে online, then in hybrid mode we are working. Future plan is to, of course, is to grow. We do not expect exponential growth. It has to be a sustainable one. সমস্ত কাজ আমরা হাতে করাচ্ছি। The idea is to grow steadily, because আমি যখন myEthnix এর কাজ করছি, I am not growing myself as a entrepreneur only. I am growing along with a community of artisans. The মাথায় রেখে we are going for the next expansion plan. Idea is to spread, have more and more exhibitions, reach more and more customers, and also, of course, আমাদের যতগুলো আমাদের চ্যানেলস আছে, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলস, like Instagram, YouTube, Facebook, along with the website www.myethnix.in. We are also being present everywhere so that we are visible, and of course we welcome the customers to our store, to our workshop, to have a look. And also, you are also one of the customers of myEthnix. I would also like to request you to share your view or your feedback, an honest one, for the viewers. I simply loved her sarees and her ethnic wear, all the the dresses that she created for me. চুড়িদার যে কটা কিনেছিলাম আমি তোমার থেকে, অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ ভীষণ মানে কি বলবো, ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড কাইন্ড অফ আ লুক, ফ্রম দ্য সয়েল কাইন্ড অফ আ লুক। আর এত ভালো লাগে, এত গুড ফিটিংস, অ্যান্ড অলসো দ্য প্রাইস রেঞ্জ, ভেরি রিজনেবলি প্রাইসড, আই মাস্ট সে। থ্যাংক ইউ, Many thanks, many thanks. থ্যাংক ইউ সো মাচ।